That topic is of a great interest to me. That is on alkyd resins. Alkyd resins. I had been associated with alkyd resin for last 30 years. I have published not more than 20 research papers on alkyd resins. I have installed and utilized some alkyd plants also and given know-how for alkyd resins to several companies. So therefore, I am very much more interested in alkyd resin because my PhD thesis is also based on alkyd resins. So this is my topic of interest. Afterwards, say about 10-15 years earlier, due to some practical circumstances, I have to switch over to detergents. There also I enjoyed the work, but whatever the real basic work which I have done, it is mostly in alkyd resins. And about 20 PhD students and 50 MTech students, they have worked on similar lines. Okay? And they have done marvelous good work. I appreciate my students because they have done a huge hard work, extremely good hard work. हे व्हिडिओ गेला सगळ्यांचा. व्हिडिओ गेला सगळ्यांचा. काय झालं? हां. So let us start from the beginning that what is alkyd resin. Okay. Alkyd, this word has been coined by, please open page 1 of your WhatsApp. Open page 1 of your WhatsApp. उघडलं का? येस सर. हो सर. हां. तर आता हा जो कंटेंट आहे तो सगळा कामाचा आहे, तर तुम्हाला तो रेकॉर्ड म्हणूनही राहील आणि समजून घ्या थोडंसं, नाही का? है ना? So this word is, there was a scientist known as Kinley. He observed that alkyd is nothing but a reaction product of polyhydric alcohol and polybasic acid. Means if the functionality is 2 or more, then you get alkyd resin. If I react, say, glycol and phthalic anhydride, then whatever product I get, it is alkyd. It is a esterification product of, it is a resinous product, I would call. Definition says that it is a resinous product of polyhydric alcohol. Polyhydric means those which have got OH functionality 2 or more. Polyhydric alcohol and polybasic acid means having functionality more than 2. If they react together and form an ester, then the product which is made is known as alkyd resin. Now let us go back to the history of alkyd resins, how alkyd resins were developed. It was somewhere in 1890s. Berzelius was the man who first prepared a reaction product of phthalic anhydride. Just see the structure of phthalic anhydride on this page 1. Phthalic anhydride and glycerol. Okay, what did he do? Just mix the two ingredients. In glycerol, he added phthalic anhydride and got a resinous product. The difficulty with the product was this, that it was insoluble, infusible mass. It was not going in any of the solvents. But still he recorded in research paper that phthalic anhydride and glycerin can react. In the meantime, there were a lot of developments in paint industry. The people were demanding for binders which will dry faster. The earlier paints were based either on linseed oil or tung oil or dehydrated castor oil. All these oils, whatever paint, they took at least 24 hours to dry.
And with the revolution, French Revolution and other things, there was a demand. There were household products like scooters, bicycles, refrigerators. A paint was required which will dry faster and it will have a better resistance also. Both things were required. So Kinley was the man who first thought over it. What did he do? Do you know that whenever something is not soluble, we try to add some oil to it? Lock अगर नहीं खुलता है तो अपन क्या करते हैं उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल है ना? So what Kinley did that in this reaction process, he added oil. Say 10% oil, 20%. What happens? Because chemistry was not much known, more practicals were more important than theory in those times, and compared to scientific investigation, skill was more important. So what did he do? He added oil to that mass. Phthalic glycerol plus phthalic anhydride. Just see the structure. Glycerol has 3 OH groups. WhatsApp page पहा. Glycerol ला 3 OH groups है आणि phthalic anhydride ला 2 COH groups है ना? So what did he do? He added a little linseed oil to it. 10%, 20%, 50%, something like that. And to his surprise, he observed that the material is very good. It acquires solubility. This addition of oil helps the material because glycerol phthalate is a very tough and strong material, but it is not compatible with anything. So when we add a little oil to it, whether it is linseed oil, soybean oil or fatty acid, what happens? That the whole product acquires plasticity. It becomes a resinous mobile liquid or a thicker viscous liquid. When it was investigated further, it was found that not only it improves the flexibility, solubility, drying time, hardness, all properties are improved by incorporation of the vegetable oil or fatty acid. All properties improved. What we need in a paint, we want that the paint should dry faster. We are interested in a paint which will dry in 2 hours. So this short oil alkyd or medium oil alkyd as we call it, it dries faster. In say about 2.5 hours it dries, surface dry. And tack-free drying may take 24 hours, but 2 hours surface dry is the most important condition. So that we can achieve by this oil modified alkyds. Then it has got good water resistance, reasonably good water resistance, reasonably good acid resistance. Also, it has good resistance to alkali and other chemicals. And most important thing is it gives a good gloss. Good gloss, good hardness. All these characteristics are given by these products and they were called oil modified alkyds. Oil modified alkyds. Now let us look at a glance various raw materials which are used in making of alkyd resin. Raw materials for alkyd resin. The first out of them is glycol, ethylene glycol. Just see the structure of ethylene glycol. There are 2 OH groups. This is normally used for making alkyds which are used as plasticizers. They are not used for paints. Glycol can react with phthalic anhydride, glycol can react with malic anhydride, but the product is not polyfunctional because it is a straight chain addition and you get good flexibility and these resins have their own importance. But as far as paints are concerned, 2 raw materials are important. One is
glycerol. Just see the structure of glycerol on page 1, your WhatsApp. Please refer. Here you have 3 OH groups in glycerol. Just see. 2 are primary, 1 is secondary. But because it is trifunctional and phthalic anhydride is difunctional. C double bond OO, just see the structure behind, go down, see the structure of phthalic anhydride. एक बात बताओ क्या मैं थोड़ा ग्लिसरॉल और थैलिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर आप पेन से लिखो. Write down the structure by hand on your notebook. That is more essential, because otherwise you will not understand the things properly. Glycerol and phthalic anhydride. Phthalic anhydride gives 2 COH groups. Glycerol gives 3 OH groups. So when they combine by process of esterification, they will form glyptal resin. GLYPTAL. Glyptal resin. And when we add oil to this resin, then it becomes flexible. It can be solubilized in many of the solvent media. It can be used to have faster drying. All properties you get as you add a little oil to this product. And in oils, linseed oil is the most preferred oil, or linseed oil fatty acids, because there is a long chain in it, and therefore it will give the required flexibility, workability, brushability to the product. Sometimes linseed oil has a problem. In linseed oil, the film gets yellow on exposure to environment. Yellowing problem is there because linolenic acid is in high quantity. So when you want that yellowing should not be there, then you use DCO, dehydrated castor oil, or soybean oil, or tobacco seed oil. These are known as semi-drying oil. The drying will be little slower, but the film which you get will not yellow to that extent. The other polyols which are indicated are trimethylol propane, structure number 2. Just concentrate on it. 2 more polyols which are of importance to paints is pentaerythritol. Please use your pen and draw the structure of pentaerythritol. CH2OH, 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 CH2OH. Pentaerythritol. Now, looking to this structure, you will find that here you have 4 primary OH groups. They are in 4 directions. So they can join together, they can react with fatty acid or phthalic anhydride or malic anhydride and can form a polymer which has got a cross-linking ability. Earlier, pentaerythritol was imported, but Asian Paints started a factory of Paint Asia for manufacture of pentaerythritol in Kerala, because this is now the basic raw material for making the paint. Then the other things which are there are sorbitol. Just see the structure of sorbitol. On right hand corner, you have the structure of sorbitol. You please write down the structure of sorbitol by pen on your paper. Then you will understand better. Now here it appears that there are 6 OH groups, so it must react much more faster compared to glycerine or pentaerythritol. Sorbitol should make or should be more reactive, but practically it is not so. Why? Because these OH groups themselves
themselves can join with each other and give the formation of ethereal groups. Means instead of a condensation, and you will get by that condensation ether group rather than any ester group. So sorbitol, we have done some fundamental work on sorbitol, published some papers. A part of glycerol can be replaced by sorbitol with advantage. We have shown that. Sorboalkyds, we give them the name, and we have used sorbitol and claim that a proportion of sorbitol can help to get better products. That is about use of sorbitol. So main three polyhydric alcohols which are used are glycerol is the main. Glycerol, then second more important is pentaerythritol. Today the alkyds are based on pentaerythritol. And third is sorbitol. Now see the structure of polyfunctional acids which are used in the process. One is phthalic anhydride. Please draw the structure of phthalic anhydride. That is very important. Use pen and your note and try to write down the structure of phthalic anhydride. What is the speciality of this phthalic anhydride? When you react this phthalic anhydride with water, you will get phthalic acid. And phthalic acid will have two free COH groups. Now a normal question which is asked about use, why phthalic anhydride? Why not phthalic acid? Why phthalic anhydride is used and why not phthalic acid? The reason is this, that this anhydride is very reactive, reacts with water. And in the process of esterification with polyols, water is released. Consistently, water is released in the reaction. So, whatever water is formed, it can add to remaining amount of phthalic anhydride, convert it to phthalic acid, then that phthalic acid will react. Means removal of water is one of the energy requirements of the process. So, a part of water which is generated in the reaction is in situ utilized by phthalic anhydride. And therefore, we use phthalic anhydride. Phthalic anhydride has the property of sublimation. Do you know what is sublimation? Can anybody reply? What is sublimation? Bolo bhai, koi bolo. What is sublimation? Can you tell me? Change of solid to gas. Yes. The material has, very good. The material has a tendency to convert from solid to vapor directly. There is no liquid phase. Is it not? This is one of the advantages of phthalic anhydride, that reaction wise from solid to vapor, so naturally it will react faster. Is it not? As soon as you heat it at say 135 to 140 degrees centigrade, a part of phthalic anhydride will go in the form of fumes. And these gaseous reactants are more stronger, remember. Is it not? So that is what we are doing with phthalic anhydride. Most important of all the polyfunctional acids which are drawn here is phthalic anhydride. The second important is maleic anhydride. Just see the, please write down the structure of maleic anhydride. Please, whatever is given, please write down with your, on your note, CH double bond CH, C double bond O, C double bond O and O. Just see that the molecular weight is small, but in this small molecular weight, you have two free COH groups which are available. So maleic anhydride is a very fast reacting entity. And when we use maleic anhydride, we get a brilliant appearance to the alkyd, hardness to the alkyd, and fast drying properties.
So normally in preparation, whatever amount of phthalic anhydride is used, about 5 to 10% malic is used. That gives faster drying, better clean appearance, gloss, and hardness. All these properties are given by malic anhydride. Then citric acid is one very important component. Just you can write down the structure of citric acid. CH2COOH. Please use your pen and draw it. COH, CH2COH. The beauty of this product is it has got 3 free carboxyl groups and 1 OH group also. So sometimes a part of citric acid can be used in making alkyd resin. Then there is succinic acid, adipic acid. Adipic acid means there are 4 CH2 groups, then 7 CH2 groups azelaic acid, and 8 CH2 groups sebacic acid. The chain length is going on increasing. Always remember that as the chain length increases, the flexibility goes on increasing, the workability goes on increasing, but at the same time, the drying goes difficult because greater the chain length, more the time required for drying. So from practical standpoint, we are using mainly phthalic anhydride and malic anhydride only for making alkyd resin. Now move to page number 2. There is a graph on it. Just go through it. देखो वो ग्राफ देखो आप. देखा? If I try to understand the kinetics of alkyd resin, I will see that duration is plotted on x-axis, while acid value is plotted on y-axis. So as the reaction progresses, the acid value goes down because phthalic anhydride, malic anhydride, or any acid is lost in the process of esterification, and acid value goes down. But as the acid value goes down, viscosity goes up. Sometimes the viscosity at certain point after 6 to 8 hours, the viscosity control is very, very difficult. As you go to acid value 50, 25, then 15, higher, the lower value, the more complex or more viscous the product. Sometimes the viscosity you attain is 5 minutes by 4 cup number 4. So you have to control. You want a lower acid value. Always remember that in alkyd resin you require a lower acid value. Why lower acid value? Because some pigments are basic in nature. Say zinc chromate is basic in nature. Zinc oxide is. I have a higher acid value in my binder, it will directly react with that pigment and it will form a soap, which is not expected. Therefore, I must have a very low as possible acid value. Now, practically, you cannot go below 10 to 15. And in rosinated alkyds, the acid value may be around 25, 20 to 25. But always remember that a lower acid value and higher viscosity, they are better making paints. Lower acid value, say 10 to 15, and higher viscosity. And normally it takes 6 to 8 hours to reach that particular zone. That is how it works. Now I will directly tell you how to make alkyd resin by monoglyceride or alcoholysis process. Manufacture of alkyd by monoglyceride process. Now, what is this monoglyceride process? In this monoglyceride process, we carry out the reaction in 2 stages.
One is monoglyceride stage. Once the monoglyceride is formed, then add phthalic anhydride and react this monoglyceride with anhydride to form the finished product. The equation is given on this page. You can write down this equation. This is glyceride. Any triglyceride is represented here. Then 2 moles of glycerol, they react and they forms 3 moles of sorry, one here is one R you have to write. तीनों OH लिखे हैं, गलत है वो, एक OR होगा, OOCl आएगा एक, हाँ, थोड़ा गलत हो गया, please correct it. So this monoglyceride formation is the first stage of making alkyd resin. What we have to do? Suppose I am taking linseed oil as the oil and glycerol as a polyol. So what I will do? I will weigh the known quantity of oil and glycerin, add a catalyst which is either litharge or calcium hydroxide 0.01% to 0.1%. This is the catalyst for this monoglyceride formation. And then stir it thoroughly and allow it raise the temperature steadily. As soon as now, how to know that whether the monoglyceride as per this reaction is formed or not formed? That we are supposed to know, is it not? So for that purpose, what we are doing, we are carrying out a test which is known as methanol dilution test. Methanol dilution test. Initially, I tell you that if I take a zero sample without reaction, then in methanol, oil will be totally insoluble. Glycerol will go into the methanol layer. 1-3 composition, 3 parts of methanol and 1 part of sample. If I take it, the 2 layers will separate. The oil will separate and glycerine will separate into the methanol layer. When the reaction progresses, then a milky material starts form. That is, formation of monoglyceride starts as the temperature is raised. The formation of monoglyceride starts, and a part of oil is soluble now. And after say 1.5 hours, the whole thing goes into methanol. Means whatever product is there, it is totally soluble in methanol. Why? Because the reaction is progressing, more and more monoglyceride is formed, and when about 30 to 35% monoglyceride is formed, then the solution is clear. As the solution is clear and the temperature of reaction has to be 250 to 280 degrees centigrade. What is the reaction temperature? 250 to 280 degrees centigrade. This is first stage, that is formation of monoglyceride. Now the temperature is very high, about 250 to 280 degrees centigrade. So now what we can do further, we have to first reduce the temperature. Bring down the temperature to around 150 degrees centigrade. This is very essential. People make mistakes and therefore there are accidents. Somebody has tried to add phthalic anhydride at a higher temperature and whole thing came out. So basic precautionary measure in making alkyd resin is once this phase is over, you have to bring down the temperature. Because phthalic anhydride melts at 135 degrees centigrade. Now, if I go too much down the temperature, the phthalic anhydride will settle at the bottom. If I take too high a temperature, then at higher temperature, there will be a difficulty. Phthalic anhydride will sublime. So you have to maintain properly. Add phthalic anhydride slowly first in about 15 minutes to 1 hour and then raise the temperature to 225 to 300 degrees centigrade. Go on cooking.
take out the sample, measure the acid value and viscosity as per that graph. And you may have a very high viscosity of say 3 minutes or 5 minutes by Ford cup number 4 and acid value say around 15. You have to stop at that junction. And this material is nothing but alkyd resin. You have to thin it with a solvent and keep it in the tank, storage tank. That is how we prepare alkyd by monoglyceride process. I will once again repeat. Try to understand the things properly. Once you understand it, other problems are not there. क्या करने का है पहले? First, you have to take, then add glycerin to it. Then add catalyst, calcium hydroxide, litharge, or some other salts may also be used as catalyst. And then slowly raise the temperature. Initially, the sample will be insoluble in methanol. 1 part of sample, 3 parts of methanol, 2 layers will be formed immediately. Oil will settle down. But as the reaction progresses, slowly and steadily, what will happen? First you will have a milky type of solution and then clarity will come. In about 1 to 1.5 hour, when you raise the temperature to around 250 to 280 degrees centigrade, at this temperature, the whole mass will go into indication that monoglyceride formation is over. At this stage, cool the mass. Second stage. Try to understand this point. Cool the mass slowly and steadily. Take it to about 150 degrees centigrade. Go on adding phthalic anhydride to this mass in a period of around 15 minutes to 1 hour. Slow addition is very important, otherwise phthalic anhydride will settle to the bottom. And once phthalic addition is over, you raise the temperature again to 220 degrees centigrade. And complete formation of alkyd may take around 8 to 10 hours. Finally, you have to reach to a stage where acid value is 15 and viscosity is 5 minutes or more. And that finishing control is very, very important. I have installed an alkyd plant in Nagpur. I have designed it, I have installed it, and I have operated it. So these final stages are very, very crucial. Because in final stages, the viscosity enormously rises. And if you are not able to control it, the whole thing will be converted into a gel. So you have to be very careful. Now solvent methods are used. Xylene 3% is used so that the control may not be lost. In solvent process, we are using 3 to 5% solvent. That is how we make alkyd resins. There are 3 types of alkyds. Now you can move to page number 3. Move to page number 3. Or on this it is page number 8. Short oil. There are 4 types of alkyds. One is short oil alkyd, where the percentage of fatty acid is 20 to 45%. Medium oil, 45 to 60% oil. Long oil, 60 to 80% fatty acids. And there is one category which is very long oil alkyd, about 80 to 90% fatty acids, and just 10 to 15% is other components. All these alkyds are of commercial interest to us. Now, how the oil affects the properties? In short oil alkyd, just see, short oil alkyd is having lower fatty acid content, is it not? So in this lower fatty acid content,
drying, hardness, and other properties are good, but solubility is little difficult with short oil alkyd. Medium oil alkyd, I think all properties reach to a optimum at medium oil length alkyd. Means drying time, hardness, gloss, scratch resistance, all the properties come to a maxima with medium oil length alkyds. And therefore, even today for primers, undercoats and many preparations, medium oil length alkyds are more preferred. The third one are long oil alkyds. Go on adding oil. Penta, and here instead of glycerol, we make use of pentaerythritol to rather assist in the process of drying and hardness. So this penta long oil alkyd is the main component in your synthetic enamels. जो मार्केट में एशियन पेंट्स का सिंथेटिक एनिमल मिलता है, that is based on this penta long oil alkyd with 60 to 80% fatty acids. 60 to 80% fatty acids. Very long oil, here oil is the main ingredient. Other things are not there. Other things are just 10%. This is used particularly in special inks. While I was working as a consultant, the demand for very long oil alkyd by banknote press was around 7 to 10 tons per month. Very long oil alkyd is required in specialty inks. Very long oil alkyd, they are required in specialty inks. Now, whatever structures I have drawn on this page 8, please you also write down on your piece of paper. And that ABCD you also write down. AB. हे थोडंसं चित्र काढा आहे बुवा. A आणि B चं draw the diagram as shown in your WhatsApp. थोडं लिहून काढा ते त्याच्या संबंधाने. Please write down from your WhatsApp. हे ABCD हे पण लिहून काढा. ABCD हे सगळं लिहून काढा तसंच्या तसं. थोडं लिहिलं पेननी तर लवकर लक्षात येईल. तुमच्याकडे व्हॉट्सअपवर आहे पण दॅट इज नॉट सफिशियंट. यू राईट डाऊन प्लीज. थोडं 5 मिनिटं थांबायला तयार आहे मी. हे दोन्ही स्ट्रक्चर्स काढा आणि ABCDचं कॉम्पोजिशन लिहा. आय एम रेडी टू वेट. Have you drawn it? झालं का? Yes, sir. Yes, sir. आता असं आहे की हे पहिला पिक्चर पहा ए. ट्राय टू अंडरस्टँड इट. ए मध्ये काय आहे? ऑइल वापरलंच नाही. 3 moles of phthalic anhydride, they have been reacted with 2 moles of glycerol, Ca. Oil length is 0. We call it as oil length 0. It is known as Glyptal resin.
What are the drawbacks of glyptal resin? It has no flexibility. It has no workability. It is not soluble in many of the solvents. So that way it is a tough product, but its toughness has to be blended with oil. Then only it becomes useful for paints. So see the next picture. B. Short oil alkyd. Short oil alkyd मध्ये काय आहे? We have taken 5 moles of phthalic anhydride. 1, 2, 3, 4, 5. 4 moles of glycerol. 1, 2, 3, 4. And 2 moles of fatty acids R. So it is a short oil alkyd. The phthalic content here is 40 to 50%. This indicate esterification reaction. जी उभी दांडी दाखवली ना त्याच्यामध्ये त्याचा अर्थ आहे की COH ग्रुप आणि OH ग्रुप ग्लिसरॉलचा कंपाऊंड होऊन एस्टर ग्रुप बनला आहे. हे जे मध्ये मध्ये तुम्हाला उभ्या दांड्या दिसतात ना त्याचा अर्थ हा आहे की एस्टरिफिकेशन झालंय. So this is the sign of esterification. And now just compare structure A and B. B is more flexible. Is it not? B is more flexible compared to A. Why? Because we have added a flexible component fatty acid, linseed oil fatty acid, 1 and 2 units. And therefore the whole mass has become flexible, fast drying, having good hardness. So short oil alkyds are actually manufactured in the many of the factories. थोडंसं लक्षात घ्या, नवीन गोष्ट आहे तुमच्याकरता. 5 मोल आपण कसले घेतले? 1, 2, 3, 4, 5 phthalic anhydride. Okay, we have taken 4 moles of glycerol. पहा तुम्ही ते पिक्चर तुमचं. 4 मोल कसले घेते? ग्लिसरॉलचे घेते. ठीक आहे. 2 मोल्स आपण फॅटी ऍसिडचे घेतले. तर काय होत आहे? ओव्हरऑल रिएक्शन ही आहे की एस्टरिफिकेशन झालं OH ग्रुप आणि COH ग्रुप ऑफ फॅलिक एनहायड्राइड. पण एका पोझिशनला OH ग्रुप हा फॅटी ऍसिडशी रिॲक्ट होतो आणि तो R लिंक होतो याच्यामध्ये. या आरच्या लिंकमुळे याला फ्लेक्सिबिलिटी येते, कुठेतरी सॉल्युबिलिटी येते. देन टर्न टू द लास्ट पेज. ना टर्न टू द लास्ट पेज. काढला व्हॉट्सअपवर? Yes, sir. आता हे पिक्चर ड्रॉ करा तुम्ही. प्लीज यू ड्रॉ देम विथ युअर हँड, देन आय विल एक्सप्लेन देम इन डिटेल. ड्रॉ विथ युअर हँड्स. 1, 2, 3, 4, 5. 5 हे फॅलिक एनहायड्राइडचे मॉलिक्युल. 5 ग्लिसरीन. 1, 2, 3, 4, 5. आणि R सुद्धा 5च आहे. 1, 1, 1, 1, 1 हे 5. म्हणजे तसं पाहिलं तर 1, 1, 1 हा रेशो आहे. पहा, गो टू अर्लियर पेज C टेबल. सो फॅलिक 1, glycerol 1 and fatty acid 1. This is the composition. This is known as medium oil length alkyd. This is known as मीडियम ऑइल लेंथ अल्केड. याच्यामध्ये फॅलिक एनहायड्राइड 30 to 40% आहे आणि ऑइल जवळपास 50% आहे. अर्धा अर्धा आहे. अर्ध ऑइल, बाकीचं फॅलिक आणि ग्लिसरॉलचा कंपाऊंड. And I must tell you that this is the function at which all properties are optimum. And this is a right combination where flexibility of the oil, workability of the oil, drying of the oil is coordinated with toughness, hardness and durability of phthalate portion. Optimum combination, one ingredient is giving inherent toughness, durability to your paint. The other ingredient is giving flexibility, drying and other properties. So here
in this medium oil length alkyd, we have balanced the two, nor too flexible, nor too hard, nor too tough, nor too soft. Therefore, medium oil length alkyd is the best combination of all of them. And then there is very long oil alkyd composition. I have also shown what we have said, 60 to 80 to 90% oil length, that is very long oil alkyd. इथे काय केलं आपण 1 2 3 4 5 5 फॅलिक एनहायड्रेट, मग 5 ग्लिसरॉल, 5 फॅटी ऍसिड, हे सगळे असेच लिंक झाले. पण या फॅटी ऍसिडची जी लिंक आहे त्याच्यामध्ये हिटिंग केल्यावर यातले डबल बॉन्ड जे आहे त्या पॉलिमर मधल्या असलेल्या डबल बॉन्डला लिंक झाले. पॉलिमर मध्ये जो आर आलेला आहे दॅट इज ऑफ लिन्सीड ऑइल, त्याच्यात अनसॅच्युरेशन आहे. सो दॅट अनसॅच्युरेशन ऑन हिटिंग लिंक्स टू अदर ऑइल मॉलिक्युल्स बाय डिल-साल्डर रिएक्शन और ऍक्टिव्ह मिथिलीन ग्रुप इंटरॅक्शन. आणि याच्यात काय होतं, याच्यात फ्लेक्सिबिलिटी जास्तीत जास्त आहे. व्हेरी लॉंग ऑइल. It can be used in inks. It can go to inks very well. So that is how, this is the chemistry and method of manufacture of alkyd resin. I think I have given a bit higher dose today. पण काही इलाज नाही, कधी कधी करावंच लागेल हे सगळं आहे ना. सो वी स्टॉप हिअर. दिस इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, सो यू शुड हॅव मेनी क्वेश्चन्स ऑन दिस. प्लीज आस्क समथिंग. सर बोला. सर, सॉल्व्हंट प्रोसेस जशी तुम्ही सांगितली 3 to 5% सॉल्व्हंट वापरतो आपण, तर सर ते सॉल्व्हंट एवढं हाय डिग्रीला मग इव्हॅपोरेट ना? असं नाही आहे. त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला रिॲक्टरचं डिझाईन देईन. त्याच्यामध्ये काय असतं, सॉल्व्हंट वर जातं पुन्हा खाली होतं, रिफ्लक्स होतं ते. ओके ओके. इट इज अ रिफ्लक्स मेथड. रिफ्लक्स मेथड म्हणजे कसं असतं की ते सॉल्व्हंट वरच्या वर जातं, त्याच्यातलं पाणी वर ओढून येतं आणि पुन्हा खाली येतं. ओके. पाणी पुढे सरकून जातं आणि सॉल्व्हंट पुन्हा खाली पडतं. अच्छा. तर तशी मेथड आहे. म्हणून ते सॉल्व्हंट जे आहे ते उडत नाही, ते रिफ्लक्स होत राहतात. तुम्ही याचा रिफ्लक्स पाहिला असेल ना, जेव्हा तुम्ही ऑइल एक्सट्रॅक्शन करता सीड पासून, तेव्हा तुम्ही हेक्झेनने रिफ्लक्स करता पाहिलंय का? हा, हो सर. त्या पुडीत बनवतात, मग त्याच्यामध्ये सॉल्व्हंट ठेवतात, मग त्याला गरम करतात. तर काय होतं, सॉल्व्हंट वर जातं पुन्हा खाली येतं, वर जातं पुन्हा खाली येतं. येस येस येस. दॅट इज हाऊ इट वर्क्स. थँक्यू सर. Sir, the graphical representation between the acid value and the duration of the reaction. Sir, can you explain it again? Yes, yes. Being a complex reaction, you have to control the parameters of this alkyd resin, because after 6 hours it is very difficult to control this reaction. Okay, so monitoring is very essential. How to monitor it? There is an increase in molecular weight. Okay, एकचं मॉलिक्युलर 2 होतं, डायमर होतो, ट्रायमर होतो, वाढत जातं ते. आणि आपल्याला एका स्टेजला जिथे मॉलिक्युलर वेट 3000 ते 4000 पर्यंत येतं तिथे आपल्याला थांबायचं असतं. हाऊ टू नो दॅट, आहे की नाही? याच्याकरता काय, एक पॅरामीटर आहे ऍसिड व्हॅल्यू. जेव्हा आपण थॅलिक एनहायड्राइड वापरतो, थॅलिक एनहायड्राइडमुळे एक व्हेरी हाय ऍसिड व्हॅल्यू राहील. ठीक आहे. जसं जसं रिएक्शन होईल ते थॅलिक कमी होत जाईल धीरे 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 धीरे. म्हणजे सुरुवातीला 100 किंवा 150 ऍसिड व्हॅल्यू राहिले, 2 तास झाले की मग 50 येईल, मग 50 नंतर 25 येईल. तर हे जे रिडक्शन इन ऍसिड व्हॅल्यू आहे, इट टेल्स यू दी प्रोसेस ऑफ एस्टरिफिकेशन किती झालं. आणि अनदर पॅरामीटर विच आय एम ऑल्सो गिवन इज विस्कॉसिटी. सुरुवातीला
अगदी सगळं होमोजिनियस पेस्ट जी असते ती लिक्विड फॉर्म मध्ये असते, पण जसं जसं तुम्ही हीट करता एका स्टेजला कुठेतरी विस्कॉसिटी वाढायला लागते आणि ती विस्कॉसिटी आपण डिफरंट विस्कॉसिटीचे अल्किड रेजिन बनवतो. आपल्याला म्हणजे 200 विस्कॉसिटी म्हणजे 200 सेकंड पासून 350-400 सेकंड पर्यंत विस्कॉसिटीचे वेगळे वेगळे अल्किड्स वेगळ्या वेगळ्या कारणांनी वापरावे लागतात. तर त्याच्याकरता काय विस्कॉसिटीचं मेजरमेंट आणि ऍसिड व्हॅल्यूचं मेजरमेंट हे फार महत्वाचं आहे. बरं, याच्यामध्ये काय होत होतं, आय विल टेल यू द हिस्ट्री ऑफ मेकिंग अल्किड रेजिन. पहिले पहिले काय व्हायचं की काही बॅचेस जेल व्हायचे. इवन गुडलास नेरोलॅक किंवा एशियन पेंट किंवा सुरुवातीला जेव्हा अल्किड रेजिन आलं तर काय व्हायचं की हे जेल व्हायचं. मग मी जेव्हा काम करत होतो तेव्हा जपानीज कंपनीने एक असा रिॲक्टर बनवला होता ऑटोमॅटिकवाला म्हणजे कसा 10 टन कॅपॅसिटी होती ते, आणि त्या 10 टन कॅपॅसिटीमध्ये पिरियॉडिक सॅम्पल ऑटोमॅटिकली विड्रॉ व्हायचं, कूल व्हायचं. ते कूल होऊन त्याची ऍसिड व्हॅल्यू डिटरमिन व्हायची आणि विस्कॉसिटी ही स्क्रीनवर दिसायची. पण ते ज्यांनी लावलं होतं त्यांनी पण स्वतः हाताने करतच होते, कारण कम्प्युटर बिघडला काही कारणाने तर 10 टनचा लॉस होईल. जेल झालं तर गेलं मटेरियल पूर्ण. म्हणून काय की कम्प्युटराइज कंट्रोल आता आला असेल, आता मलाही सोडून सगळं बरीच वर्ष झाली, पण कम्प्युटराइज कंट्रोल जरी असलं तरी मॅन्युअल कंट्रोल हा आहेच ना, कारण लिन्सीड ऑइल वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचं येतं, फॅलिक एनहायड्राइडची क्वालिटी काय आहे, सगळ्या गोष्टी काउंट करतात. आणि यू कॅनॉट अफोर्ड टू लूज 1 आउट ऑफ 10 बॅचेस, कारण जो काही प्रॉफिट आहे तो सगळा नील होतो जर का एक बॅच समजा जेल झाली. मी जेव्हा हे PhD ची थिसिस करत होतो तेव्हा मी एकटा बॅच लावायचो त्या तुमच्या ज्या रूम मध्ये आहे त्या, हा, पण तिथे दिवसभर बॅच चालायची, पण शेवटी कंट्रोल न होता ती जेल होत होती. कोणी त्याचं सुख दुःख करणारही नव्हतं फारसं, एकटा मीच बघत बसायचो. पण ते भांड काढून आणि ते साफ करायला 2 दिवस लागायचे. म्हणजे अल्किडचं काम मी सोडलं त्याचं एक कारण हे आहे की त्याच्यामध्ये कामापेक्षा साफसफाई जास्त. कारण एकदा जर का ते चिकटलं, समजा जेल झालं, तर जेलला पहिले अल्कलीमध्ये बुडवून ठेवा, मग त्याला 2 दिवस साफ करा. तर म्हणजे माझी एक प्रिपरेशन जेवढी एनर्जी लागायची त्याच्या दुप्पट एनर्जी मला क्लिनिंग मध्ये लागायची. बट आय डिड इट ॲट दॅट टाइम बिकॉज आय हॅड दॅट इंटरेस्ट इन द मटेरियल की आपल्याला काहीतरी नवीन बनवायचंय. म्हणून आम्ही 10-10 तास पर्यंतच्या बॅच रन केल्या आपल्याच कॉलेजमध्ये. And Yes, sir, anything else? how the But molecular weight is determined of the alkyd huh? resin prepared? सर आपण मॉलिक्युलर वेट कसं डिटरमाइन करतो सर? म्हणजे तुम्ही सांगितलं की आपण ते मॉलिक्युलर वेटची मेथड इतकी सिंपल नाहीये. त्याच्याकरता डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आणि बऱ्याच मेथड आहे. आजकाल जे आहे ते चांगली मेथड आलेली आहे. हा, पण मॉलिक्युलर वेट डिटर्मिनेशन एक तर काय कॉम्प्लेक्स मटेरियल आहे, येस काढता येतं ते नाही असं नाही. मास स्पेक्ट्रा आहे. बाय मास स्पेक्ट्रा यू कॅन गेट दी एव्हरेज मॉलिक्युलर वेट, पण मास स्पेक्ट्रा इज दी कॉस्टलीस्ट इक्विपमेंट. मास स्पेक्ट्राने आम्ही आमचे जे PhD स्टुडंटचे काही सॅम्पल्स अनालाइज केले आमच्या अल्किड्सचे, तर त्या मास स्पेक्ट्राच्या हिशोबाने आपलं मॉलिक्युलर वेट आम्ही जे रेझिन बनवलंय ते 2000 ते 3000च्या मध्ये येतं मॉलिक्युलर वेट. सो दॅट कॅन बी डन, बट ऍट द सेम टाइम जेव्हा बॅच चालू असेल तेव्हा तर शक्य नाहीये ना ते. बॅच चालू असताना तो यू हॅव टू कंट्रोल इट. मी मुलांना मोदी पेंट्स म्हणून दिल्लीच्या जवळ फॅक्टरी आहे तिथे अल्किड रेजिन प्लांटला घेऊन गेलो, अँड दे वर काइंड इनफ टू शो मी द प्लांट. आणि त्यांनी ते कसं घट्ट होतं वगैरे मला मुलांना करून दाखवलं होतं त्यांनी त्यावेळेस. सो इट वॉज अ इंटरेस्टिंग. म्हणजे आता तुमच्याकडे ही ऍक्टिव्हिटी का नाहीये मला काही समजलं नाहीये, पण मी जवळजवळ 10 वर्ष मुलांचं इंडस्ट्रियल टूर घेऊन गेलोय. मी खूप फिरवलंय मुलांना, राईट फ्रॉम नॉर्थ साऊथ सब जगह फॅक्टरी बताई है. आणि इट वॉज ए चार्म फॉर मी, कारण नवीन फॅक्टरी तिथले मॅनेजर्स भेटतात, त्यांच्यासोबत मीटिंग ठेवतात.
तर मजा येते त्याच्यामध्ये. तर तुम्ही लोकांनी मुलांनी ठरवायला पाहिजे की आपण 8-10 ठिकाणी जाऊन व्हिजिट करून यायचं. काही कोणी नाही म्हणून. थोडं प्रॉपर करस्पॉन्डन्स केलं तर सगळे हो म्हणतात. पण ही ऍक्टिव्हिटी डोक्यावर कोण घेईल हा प्रश्न असतो. 10 वर्ष मग मी नेलं. मग मी विचार केला की आता मी दरवर्षी कशाला नेऊ, कोणीतरी दुसऱ्याने. तर सगळे म्हणे अरे मुलं खूप मस्ती करतात, तिथे गडबड करतात काही ना काही, म्हणून नाही जायचं. तर म्हटलं तुम्ही नका जाऊ बाबा, ते बंद झालं. पण इंडस्ट्रियल टूर इज अ मस्ट. येस सर. दॅट इज व्हॉट आय पर्सनली फील. कारण त्याच्यामध्ये तुम्हाला फर्स्ट हँड नॉलेज जे मिळतं पण लोकांशी जी इंटरॅक्शन होती, लोकांनाही तर कळतं की कोण विद्यार्थी आहे, कोणत्या इन्स्टिट्यूटचे आहे, व्हॉट इज देअर थिंकिंग, हे सगळं कळतं ना. तुमची इंटरॅक्शन होती पर्सनल, तर ते फार जरुरी आहे. यू मस्ट डू इट. तुम्ही खरं म्हणजे जसं 8-10 मुलं असतील ना, तर सर्व मिळूनच जाणं एखाद वेळेला कुठेतरी, गो समवेअर. पण आजकाल तर सर्व ठिकाणी इंडस्ट्रीज आहे. कुठेही जा तुम्ही, इंदोरला जा तरी इंडस्ट्री आहे, दिल्लीला जाल तरी आहे, कर्नाटकामध्ये बंगलोरला जाल तरी इंडस्ट्रीज आहे. तो सिलेक्ट इंडस्ट्रीज हॅव करस्पॉन्डन्स अँड कॅन गो देअर, नो प्रॉब्लेम. इट्स अ गुड एक्सपिरियन्स. थँक्यू सर, थँक्यू सो मच. एनिथिंग एल्स? बाकी बोलत नाही बुवा लोक. हा प्रज्वल बडनखे, बडनखे, बरोबर आहे उच्चार? हो सर. हा हा, काही बोला थोडस. असं कसं, आता फायनल इयरला आहे, तुम्ही तोंड उघडायला पाहिजे ना सगळ्यांनी, त्याच्यावर कसं चालेल? समजते सर सगळं, काय समजत आहे सगळं. बरं बरं, ठीक आहे. देन अजून कोण कोण आहे? रक्षित सरनाईक. त्याचा मला फक्त फोटो दिसतो, असा राजासारखा बसलेला आहे. येस सर. व्हिडिओ बंद करून ठेवला आहे. असं म्हणजे राव साहेब वगैरे असे असतात ना लोक, तसं बसलाय तो. आपल्या मराठी पिक्चरचे जसे राव साहेब हे वगैरे तसं बसलाय. काय सरनाईक? येस सर. हा. So I think we finish here. येस सर. येस सर. And I hope you enjoyed the lecture. येस सर. And we will meet again once tomorrow. I think I am enjoying this way of working की 3 दिवस केलं म्हणजे कंटिन्युटी चांगली राहते, हे माझ्या लक्षात आले. म्हणजे Yes, आमचं sir. काय, कधी आज पिरियड झाला, मग 4 दिवसानंतर, मग 4 दिवसानंतर त्या मुलाला काही आठवतच नाही की आपण त्याची वहीच नाही सापडत त्याला की आपण पहिले काय लिहिलं होतं ते. तर त्या दृष्टीने it is better if we meet continuously for 3 days. You will get something concrete. आणि मी आता व्हॉट्सअप दिले, दॅट यू कॅन यूज एज नोट्स ऑल्सो. येस. त्याला थोडं मॉडिफाय करा. तर ते एक चूक झाली ती मात्र करेक्ट करा. हा, एका ठिकाणी थोडस हे 3GOH त्याच्यानंतर एक फॅटी ऍसिड दाखवायला पाहिजे तिथे, ते करेक्ट करा. तुम्हाला या टॉपिक मध्ये इंटरेस्ट आहे का? इंटरेस्ट असला तर मी मॅन्युफॅक्चरिंग वर जास्त जोर देऊन ते प्लांटही एक्सप्लेन करू शकतो. त्याच्यानंतर अल्किड कॅल्क्युलेशन करून दाखवू शकतो. म्हणजे Yes, जसं sir. 1 टन अल्किड रेझिन बनवायचं आहे, तर त्याचं कॅल्क्युलेशन कसं असतं. आर यू इंटरेस्टेड इन इट? यू जस्ट येस सर. येस सर. येस सर. म्हणजे Yes, sir. जसं एक प्लांट आहे, सपोज यू जॉईन देअर एज ए केमिस्ट. तुम्हाला सांगितलं की 1 टन अल्किड रेझिन बनवायचं, तर ते कसं बनवायचं, कोणचा इन्ग्रेडियंट किती घ्यायचा, का घ्यायचा, हे सगळं मला माहिती आहे. तर आय थिंक दॅट विल बी अ मोर प्रॅक्टिकल अप्रोच टू द होल थिंग. येस मी सर. तुम्हाला डेफिनेटली. अल्किड कॅल्क्युलेशन थोडंसं घेतो. येस. म्हणजे बेसिकली काय आहे की आजही जेवढा पेंट बनतो ना, तर 30 to 40% अल्किडच वापरतात पेंट्समध्ये. सो इट इज अ बेसिक रॉ मटेरियल ऑफ पेंट. तर त्याच्याबद्दलचं नॉलेज तुम्हाला असलं आणि त्याचं कॅल्क्युलेशन करता आलं समजा तुम्हाला, तर इट विल बी मोर युजफुल टू यू. दॅट इज Yes, व्हॉट आय फील. तर मी उद्या तुम्हाला थोडंसं काय टॉपिक घेणार आहे, पण तुम्ही पेन, पेन्सिल आणि कॅल्क्युलेटर हे तयार ठेवा.
येस. आणि लिहिल्याशिवाय समजणार नाही. टू बी फ्रँक इन नुसतं जर का मी असे नोट दिले ते तुम्ही असे सिनेमासारखे पाहिले तर काही येणार नाही. हा, तुम्हाला काय करायला पाहिजे, ते नोट्स समोर ठेवा आणि थोडं वही पेन घेऊन ते लिहावं लागेल कॅल्क्युलेशन, आणि कॅल्क्युलेटरही जवळ पाहिजे. तर उद्या थोडं तयारीने बसा, म्हणजे जास्त मजा येईल, जास्त इंटरेस्ट येईल. ओके, येस सर. थँक्यू व्हेरी थँक्यू सर. थँक्यू सो मच. मच.